I have not defined the workplace harassment because Madam has taken those topics, because other legal aspects, things we have not gone into that. If maybe required, time permit, if the panel organizers feel that I have to do that, I will take that. And 2 topics alone I will just, since still at 4, 5. Two topics would have now I'll complete it. I'll complete it. 2 minutes. One other thing which I want to make out, since I'm coming to a winding up, we are to winding up. What causes this sexual harassment in India is also one of the things which we have to think about. Basically, it's due to the patriarchal mindset. For nearly about 4,000 years, women have shaped their life on this patriarchal mindset. It is like a superior, dominant group superior to a subordinate group of women. Male or dominant, the inferior subordinate group is women. This is a patriarchal mindset. Adhukku kaaranam enna, women were basically for economic support and protection, they depended upon the male. This gives rise to the male patriarchal mindset. Now, when women are coming out, they need not rely upon for economic support and protection from the male. So the patriarchal mindset has been a basic reason for this male domination. Apart from workplace, we are going to a general thing. So Indian society is basically male dominated, where women are often seen as submissive. Women are subjugated. Women feel that it is better to be feminine. In Indian society, the patriarchal mindset is so that women are made to think, "Namma feminine na ipdi adaki irukada, nammalukku prachana illadado" appdi thondra alavukku pengal palakapattirukanga. Male ipdi palakapattirukanga, we are entitled to control women. Namma avanga control pannalam appdinu namma train pannapattirukom. Pengal ipdi control pannala submissive ah porudu nammalukku prachana illadadu. Idhaan patriarchal mindset. In the mindset every other problem against women in Indian society keeps growing. Another thing is objectification of women. Pengala an object of desire mari cinema pictures la kaattudu. Even eve teasing is romanticized in Bollywood and Hollywood films, in our Indian films. But women also don't have awareness about their legal rights. There are causes for these things. Power balance, imbalance in the workplace. Senior employees misuse their power. Strong implementation of laws. From 1997, the Supreme Court directions in the committee in the constitution. Implementation is also very poor. Only 50% of companies in India form 60% of Indian startups do not conduct post training for employees. As a male, we must also know the impact that this sexual harassment creates against women. So now we have to develop empathy for women. Only when we know the problem, we can have empathy for women. They have a psychological, what is the psychological impact? Victims experience stress. Women will feel stress. They will have anxiety. They will have depression. They will have post-traumatic stress disorders. It will also have a career impact. They will lose their job. They will resign and go off. Resign பண்ணிடுவாங்க. இதனால economic impact இருக்கு. Many companies will lose productivity. Once very productive women will have to compel to be loose. Social stigma இருக்கு. Only one another interesting thing, very important thing. Restorative justice no concept that is also given in this topic.
It is unlike we have penal provisions where we have punished the criminals. Of course, when a sexual offense happens, it will be punishment will compulsorily follow. Restorative justice na enna, where the offender is made, குற்றவாளி வந்து குற்றத்தை உணர வைக்கணும் அப்படின்றது தான் restorative justice. Restorative justice வந்து நம்ம criminal trialல வந்து accused is kept only silent. Accused எப்பயுமே எந்த கேள்வியும் நம்ம கேட்க முடியாது. He will have a right to silence. பட் ஆனா விக்டிமை பொறுத்த வரைக்கும் அது பிரச்சனை கிடையாது. விக்டிம்க்கு வந்து அவங்களுடைய குற்றம் வந்து நடந்ததை அக்னாலேஜ் ஆகணும். பெண்ணுக்கு வந்து தனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கேள்வியை அந்த ஆணுகிட்ட கேட்கணும்னு அவங்களுக்கு இருக்கும். அதுதான் அவங்களோட ஊண்டை ஹீல் பண்ணும். அதுக்கு பேர் தான் ரெஸ்டோரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ். அதுக்கு ஒரு செட்டப் கன்சிலியேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் செட்டப் பண்ணி அந்த பெண்ணை வந்து அந்த ஆணுகிட்ட கேள்வி கேட்கணும். பாதிக்கப்பட்ட பெண் வந்து should be permitted to question the put that will alone heal them. That will alone heal or cure the problem of the offender. Offender will also have guilt conscious for all life. He will again commit these offenses. எப்ப வந்து offender will தெரிந்துருவார், he will reform na, the victim should be straight away allowed to put questions to them. இது வந்து we can better understand with a there is a very interesting very pathetic case narrated by Dr. Vibha Hetu, victims of rape victims rights expectations and restoration of bookla. அதுல வந்து there is a woman I'll just find Suresh Sharma. Everything name is changed. He has raped his stepdaughter. Sunita வந்து she was working in a factory where she was sewing cloths. அவங்க துணி தைக்கிறவங்க ஒரு ஃபேக்டரியில. அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துறாரு. she becomes a widow. எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவர் வந்து டிவோர்ஸிங் சொல்றாரு. நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல வந்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 3-year-old சைல்டு இருக்கு, கேர்ள் சைல்டு. அவர் வந்து ரொம்ப அப்பா மாதிரி ரொம்ப பிரியமா வந்தோடனே பழகிறதுனால எல்லாம் வந்து அவருக்கு உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. 2 பேருமே வேலைக்கு போறாங்க, ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும். இந்த சைல்டு வந்து வீட்டில் இருக்கு. இவர் 3 மணி வேலை முடிச்சு டெய்லி வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு. வர்றவர் பாப்பான்னு தான் கூப்பிடுது, அப்பான்னு தான் அந்த பொண்ணு கூப்பிடுது. அவரை பாப்பானா ஹிந்தியில அப்பா, நம்ம அப்பா மாதிரி. அவ்வளோ பிரியமா இருக்கு அந்த பிள்ளை. அவர் தான் டியூஷன்லாம் எடுக்கிறாரு, அந்த பொண்ணுக்கு டீச் பண்றாரு எல்லாம். மதர் இஸ் பிலீவிங். ஒன் டே அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த சைல்டு இஸ் சிக். டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போறாங்க. அப்பதான் அந்த பொண்ணு ரிவீல் பண்ணுது, தி ஸ்டெப் ஃபாதர் செக்ஷுவலி அபியூஸ்டு தட் சைல்டு. அப்ப the women believed the man, the child believed the stepfather. ஆனா he betrayed that belief, their faith. He had raped the girl, sexually harassed the girl. இப்போ என்னதான் he have to be, he will be punished, he will be put to jail, everything. அது வந்து it is compulsory. But when will the wound to this mother and child heal? So they wanted to ask certain questions. The mother வந்து சில questions கேட்க நினைக்கிறாங்க. இதான் உங்க ஆறாத காயம், தண்டனை கொடுத்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடலாம். ஆனா இந்த தாய்க்கும் இந்த குழந்தைக்கும் தீராத வடு என்ன இருக்கும்? அப்ப they want to put some questions. They want to have a restoration. இதான் restorative justice. Mother wanted to ask, first என்னோட ஹார்மை ரெகக்னைஸ் பண்ண, அவன் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அநீதி இழைச்சிட்டான் அப்படின்னு அவன் ஒத்துக்கணும். ஏன்னா சைலண்டா தானே இருப்போம் நம்ம கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்துல. அக்யூஸ்ட் will be silent. We are never going to question him. அப்ப sometime this woman should have an opportunity that her wound will be healing. ஏன்னா இதுதான் அமெரிக்கால நீங்க நல்லா படிச்சு நம்ம when we read so many writers, Oprah Winfrey, any writers, அவங்க தேடி பார்த்தா they are all child abusers. They have been abused child. When they were child they have been abused. அமெரிக்கால பெரிய writers எல்லாருமே they have been abused as a child. And that's a prevalent culture. But they will be unhealed wounds lifelong. They will be having treatment, psychiatric depressions. இதெல்லாமே the child will be suffering as a even that will reveal as a psychosomatic disorders. நிறைய நோய்களும் பின்னால என்னன்னு தேடி பார்த்தா சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு நடந்த காயங்கள்னால வந்த நோய்கள். So these wounds should be healed. For that, this restorative justice, this may even be tried in workplaces.
The woman who is affected has to be put in person to the perpetrator, harasser. And the women should be allowed to ask straight questions to the person who has caused this harassment. Police investigation, criminal, that should be there. That is the main thing. And the woman victim should be given an opportunity to heal her wound, put her questions. This woman wanted to ask, she wanted to that her harm should be recognized. She and her daughter has suffered as well as the recognition of the responsibility of the offender. In the question, I will take that the accused take the blame and the guilt. இந்த குற்றங்களுக்கு நான் தான் காரணமோ, இந்த தாய்க்கு குற்ற உணர்ச்சி பின்னால் இருக்கக்கூடாது. நம்ம இந்த இப்படி கல்யாணம் பண்ணனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சோ, நம்ம இப்படி விதையாவே இருந்திருக்கணுமோ, இதெல்லாம் கில்ட் ஃபார் தி விமன். The guilt should, and the guilt வந்து she is already a victim. தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம், விடவானதுக்கு அப்புறம் அந்த சமுதாயம் சொன்ன மாதிரியே கல்யாணம் பண்ணாமே இருந்திருக்கணும், நம்ம பிள்ளையை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கணும், பொம்பளை பிள்ளையை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கணும்ன்ற கில்ட் she will be having. இப்போ இந்த கில்ட் எல்லாம் அவங்க how will this will be healing? This is the basis of this restorative justice. அப்போ வந்து இந்த கில்ட் he should admit the guilt and be அப்பதான் she will be liberated. It would be incredibly liberating for her. He should make a promise that he will never hurt her daughter. அந்த promise ஏன்னா அவங்க பயப்படுவாங்க, திரும்ப அவன் வந்து இது மாதிரி பண்ணிடுவானோ அப்படின்னு. Or sexually exploit any other girl ever again. இப்படின்றது அவன் பண்ணவானா, ஏன்னா என்னதாலும் ஒரு கணவனா மனைவியா வளர்ந்துருக்காங்க. அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமே இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டேனாது அவங்கள்ட்ட ஒரு அஷூரன்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு பெண்ணா. He will also undergo proper treatment. அவன் ட்ரீட்மெண்ட், சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் போவான். நம்ம சொன்ன மாதிரி these are all traits தான். இந்த மாதிரி ட்ரைட்ல இருந்தா அந்த மாதிரிலாம் பண்றான். அப்ப unless he is treated னா திரும்ப அதை செய்வான். நான் வந்து he should be let off from the criminal justice system சொல்ல வரல, but he has to be reformed. Otherwise இது திரும்ப சொசைட்டி தான் பண்ணுவான். He will also undergo proper treatment for that and will pray for forgiveness from God for his sins. இந்த women கேக்குறாங்க, அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேக்குறாங்க, கடவுள்கிட்ட நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், செஞ்ச பாவத்துக்கு மன்னிப்பு வேணும்னு அவன் கேட்கணும் அப்படின்னு இந்த கேள்வியில அந்த தாய் அந்த பிள்ளையும் தாயும் போடணும்னு கேட்க நினைக்கிறாங்க. This is what is restorative justice. இதை வந்து we can try in our system. நம்மளுடைய sexual harassment committees ஃபார்ம் பண்றோம். எல்லாத்துலயும் victim may be given an opportunity to put question directly to the accused. Maybe he will reform. It's a hope. It's a way of bringing towards a reformation of not just being a punishment, it's a reformation of this. So only one thing which I will raise, what is the present position? So we have dealt with that, how whether this sexual harassment persists. It persists, everyone knows. And just I am reminding that how the survey, again we will go back to the statistics. We began with statistics that only 17% of Indian women are employed. They are getting employment. They have 30 to 20% of gender disparity in pay. அவங்க சம்பளமே 30% கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ sexual harassment ஒரு சர்வே பண்ணிருக்காங்க 2018ல கெல்ப் ஹெச்ஆர்ன்றவங்க effectiveness of this act, effectiveness of sexual harassment of women at workplace act ஒரு சர்வே 10% தான் குறைஞ்சிருக்குன்னு பிலீவ் பண்றாங்க இந்த ஆக்ட்னால. 45% வந்து ஒர்க் பிளேஸ் சேஃபரா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றாங்க. 91% வந்து அந்த சர்வேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க they had enhanced awareness about the act. 77% of organizations வந்து fully compliant with the act. இது ஒண்ணு. ஆனா அதர் லார்ஜர் சர்வேல வந்து இந்த ஒரு ரியாலிட்டி அப்படி இல்லை. இந்தியன் நேஷனல் பார் அசோசியேஷன் has conducted a survey. 6,045 men and women and 45 victims. Most of the respondents வந்து sectors like IT, media, education, legal, medical and agriculture survey பண்ணாங்க. 38% said they faced sexual harassment. சர்வேல 38% sexual harassment face பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. 65% stated that their company did not follow the process. The act followவே பண்ணலன்னு 65% சொல்றாங்க. 69% of victims complainவே பண்ணலன்றாங்க.
ஏன்னா ரெப்பர்கஷன்ஸ் எங்களுக்கு எதிர்வினை இருக்கும், ரிட்டாலியேஷன் இருக்கும், என்னோட இன்டெகிரிட்டியை டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு 69% வந்து ரிப்போர்ட் பண்றாங்க நாங்கள் கம்ப்ளைண்டே கொடுக்கலன்னு. இந்த ஆக்ட் வந்து இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி சர்வே 2021 பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கொடுத்த இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்ல இந்த விமன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸோட ரிப்போர்ட்டே 68.7% விக்டிம்ஸ் decided not to file a complaint. ஏன்னா அவங்க distrust the procedure, worries about their careers, lack of இதெல்லாம் இருக்கு. Substantial workplaces did not have a complaints committee. இன்னும் இல்லை. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து ignorance of law, just weak understanding of the law, ineffective implementation by the employers. ஸ்டேட்டோட மானிட்டரிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. unprejudiced mindsets இன்னும் இருக்கு. retaliatory actions இன்னும் பயப்படுறாங்க, எதிர்வினை இருக்குன்னு. காமன் பர்செப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா, victim who complains is the problem. இந்த பொம்பளை கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறா, இந்த பொம்பளை தப்பு பண்ணியிருப்பான், இவதான் காரணம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் இன்னும் போல பப்ளிக்கு. அதனால பயந்துட்டு நிறைய பெண்கள் நம்ம புகார் கொடுத்தோம்னா நம்ம தான் தப்பு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது வரும்ன்றது மைண்ட் செட் இன்னும் இருக்கு. இந்த மாதிரி இதுல வந்து ஹைப்பர் டெக்னிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ 22 சொல்றாங்க. யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வெர்சஸ் முத்ரிகா சிங்ல 2022-16 SECல ஒரு ட்ரெண்டை சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைலைட் பண்றாங்க. We would like to highlight a rising trend of invalidation of proceedings. இந்த என்கொயரி ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து செல்லா நிலையாக்குறாங்க இந்த கமிட்டியில இருக்கிற into sexual inquiring into sexual misconduct on hyper technical, ரொம்ப ஹைப்பர் டெக்னிக்கலா இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடாது இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட்ல வரப்ப. அதனால நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்மிஸ் ஆகுது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து penalizes several misconducts of a sexual nature and imposes a mandate on all public and private organizations to create adequate mechanisms. However, the existence of transformative legislation may not come to the aid of persons if the appellate mechanism turns the process into punishment. அப்பீல்ல எல்லாம் போய் டிஸ்மிஸ் பண்ணா இந்த ப்ராசஸே பனிஷ்மெண்ட் ஆயிருது பெண்களுக்கு, ரொம்ப ஹைப்பர் டெக்னிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணா. It is also important to be mindful of the power dynamics. அதையும் கோர்ட்ஸ் வந்து should also keep in mind while deciding these sexual harassment cases. Supreme Court சொல்றாங்க, we implore courts to interpret service rules and statutory regulations governing the prevention of sexual harassment at the workplace in a manner that meets out the procedural and substantial justice. Another promising trend in the இதுல வந்து Me Too movement. Me Too movement வந்து தாரா புர்க் அப்படின்றவங்க 2006ல ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் ஒரு சோஷியல் இதா போகுது. அவங்க தாரா புர்க்ன்றது யாருன்னா, she was a community organizer, social activist and she hers. நான் சொன்ன மாதிரி யூஎஸ்ல எல்லாம் most of the persons are survivors. She was herself a survivor of sexual abuse in her childhood. அவங்களே சைல்ட்ஹுட்ல செக்ஷுவல் அபியூஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்க. அவங்க மீ டூ ஃப்ரேஸ் எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா, ஒரு 13-year-old கேர்ள் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு இந்த அம்மாட்ட வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல. அப்புறம் தான் திங்க் பண்றாங்க, நானும் தாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ஏன்னா இவங்களே ஹராஸ் ஆனதுனால மீ டூ அப்படின்னு அந்த சைல்டுகிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சதுதான் அந்த மீ டூ அப்படின்ற கேப்ஷன். அதுதான் ஹேஷ்டாக் ஆக்கி இட் பிகேம் ஏ வெரி குளோபல் மூவ்மெண்டா மாறுது. அதுல இருந்து செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் சஃபரர்ஸ் ஆர் நாட் அலோன் அண்ட் தே ஷுட் நாட் ஃபீல் அஷேம்ட். Primary objective is to empower survivors of sex abuse with empathy and solidarity. Sexual violence is about power. அதனால பவர் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் வந்து அதிகாரத்தில் இருக்கவங்க தான் ரொம்ப பண்றதுனால it depends upon பவர்னால ஸ்டேட்டோ லா என்ஃபோர்சிங் ஏஜென்சிஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க விக்டிம்ஸ் ஆர் நாட் பிலீவிங். அப்ப they have this Me Too movement. Power எதுக்குன்னா they have a movement. This movement publicly named and shamed the culprits. Culprits வந்து ஷேம் பண்றாங்க, நேம் பண்ணி. இது வந்து பொட்டன்ஷியல் செக்ஷுவல் அபியூசர்ஸ் மேல மைண்ட்ல ஒரு ஃபியரை கிரியேட் பண்ணுது. So many persons refrain from committing this sexual crime. Me Too movement அப்புறம் working conditions by rejecting certain employment conditions வந்து
இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, ஓவராலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் ஒன் place where there is for some development. இந்தியாவில் வந்து 2017 மூவ்மெண்ட் வருது. வேரியஸ் அலிகேஷன்ஸ் வேர் மேட் இன் என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் இட். நியூஸ் அண்ட் மீடியா ஃபீல்ட், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல எல்லாம் நேம் பண்ணாங்க. நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல எல்லாம் மீ டூ அலிகேஷன்ஸ் வந்துச்சு. தென் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் தி லேட்டஸ்ட் ஹேமா கமிஷன். கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்டட் a commission for retired honorable justice K Hema, Kerala High Court, 2 other members, to explore objective to look into the evils and malpractices existing in the film industry, explore options for improving women's safety, security, better salary package la kodukanda the committee form பண்றாங்க. கமிட்டியே again I said, என்ன கமிட்டி இந்தியாவில் வந்ததோ, எந்த விதமான லெஜிஸ்லேஷன் வந்ததோ, ஒரு ப்ரூட்டல் அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கும். அங்க வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அசால்ட் மலையாளம் ஃபிலிம் ஆக்டர்ஸ் மேல ரொம்ப கொடுமை நடந்ததுனால தான் அந்த கமிட்டி வந்தது. ஏன் அந்த கமிட்டியெல்லாம் சும்மா நேரத்தில் ஃபார்ம் பண்றது இல்லை, ப்ரோஆக்டிவா. இப்போ நம்ம இந்த செஷன்ஸ்லாம் ப்ரோஆக்டிவான செஷன்ஸ். திஸ் இஸ் நாட் எ நீ ஜெர்க் ரியாக்ஷனோ இது இல்லை. சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி கண்டினியூஸாக கொடுக்குறாங்க ப்ரோஆக்டிவ் செஷன்ஸ். எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் விமன் வயலன்ஸ்லாலையும் ப்ரோஆக்டிவ் செஷன்ஸ், ஆக்டிவிசம் ஷுட் பி தேர். ரேப் லாஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ப்ரோஆக்டிவ் செஷன் ஒர்க் இருந்தால் தான். அதர்வைஸ் த பேத்தட்டிக் சிச்சுவேஷன் இன் இந்தியா கண்டினியூஸ் தட் ஒரு வயலன்ஸ் கொடூரமாக நடக்கணும், அப்புறம் தான் நம்ம சட்டம் ஏற்றுவோம், அப்புறம் தான் அமெண்ட் பண்ணுவோம், அப்புறம் தான் வந்து லென்த்தி கைட்லைன்ஸ் கொடுப்போம், அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இல்லைன்னா விமன் வில் பி தி சஃபரர்ஸ். அப்போ தான் வந்து திஸ் கமிட்டி வாஸ் ஃபார்ம்டு ஃபார் அ லாங். தி கமிட்டி சப்மிட்டட் இட்ஸ் ரிப்போர்ட், கவர்மெண்ட் கெப்ட் இட் பெண்டிங் ஃபார் சோ மெனி லாங் டைம். இப்போ தான் கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணாங்க. இட் ஹஸ் ஓப்பன்ட் எ பெண்டோராஸ் பாக்ஸ். So many actresses have suffering வந்து come out now in Kerala industry. Everywhere it will be there. 2022 தான் அசோசியேஷன் ஆஃப் மலையாளம் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கமிட்டியே இல்லை, எங்கேயுமே ஐசிசி ஃபார்ம் பண்ணலன்றதுக்கு ஒரு மேஜர் எக்ஸாம்பிள் அம்மா அசோசியேஷன் ஆஃப் மலையாளம் மூவி ஆர்டிஸ்ட்ல 22 தான் இந்த கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில தான் அதிகமான எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் நடந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ள ஒரு இடம். ஆனால் கமிட்டியே 2022 தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ முக்கியமான அசோசியேஷன் ஆஃப் மலையாளம் ஆர்டிஸ்ட்ல. அதான் இந்த இந்தியன் சிச்சுவேஷன். டு கன்க்ளூட் என்னன்னா, எவ்ரிபடி ரிமெம்பர்ஸ் தி டெல்லி ரெஸ்லர்ஸ் ப்ராப்ளம். விமன் வந்து பயங்கரமா பலமா இருந்து தே ஆர் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சன் ரெஸ்லர்ஸ். விமன் ஒரு வீக் ஜெண்டர், தே ஆர் வீக்கர்னா தே ஆர் ரெஸ்லர்ஸ். அந்த பர்சன் who committed harassment against those women, they have leveled allegations. Physically they cannot do it if women those wrestlers were allowed to fight. They are trained wrestlers, they know to fight, but even then the power structure is so that women cannot fight. Adha basically it is comes under the power structure. அதுக்கு தான் இந்த ஆக்ட்ல எனேபிள் பண்ணி இந்த கமிட்டிலாம் வந்து they cannot physically fight. Because the sexual harassment arises out of a dominating patriarchal mindset. Power structure வந்து இருக்கணும். Persons in power will exploit this. So these women wrestlers harass ஆயிருக்காங்க. இதுவே என்ன, this shows that it raises the question, what does it take to bring down this patriarchy? Violent, powerful-ஆன அந்த விமனாலே patriarchy இருக்க முடியல. The male dominated system does not believe women. The system did not believe that Mathura 1977 the Mathura rape case, a tribal girl from Maharashtra could have been raped. The system believe பண்ணல. Up to Supreme Court they were acquitted. குற்றவாளிகள் வந்து விடுதலை தான் பண்ணாங்க. ஒரு tribal girl could be raped. Women were not believed. The judge, I'm sorry to say this, the judges said she was habituated to sex. This is the patriarchal mindset which is in our system. It's being now reformed. The system itself is changing. There is course correction. This was of the year 1997. It is the same system that during the Me Too movement asked, why is she speaking now? இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு சும்மா இருந்தா இப்ப பேசுறா, இப்படிதான் எல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த சிஸ்டம் தான். And it is the same system that leads many to question the motive of the wrestlers. The wrestlers டெல்லியில போராடுறப்ப இந்த பொம்பளை எல்லாம் எதுக்கு ரெஸ்லிங் போகணும்? இந்த பொம்பளைங்க வீட்டில் இருக்காம ரெஸ்லிங் போயிட்டு இதில் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் மைண்ட் செட் இருந்தது. அதே சிஸ்டம், தட் இஸ் தி பேட்ரியார்கி சிஸ்டம்.
And it is the same system that leads many to question the motive of the wrestlers who had unfortunately had to throw their medals in the mother river Ganga. Andalavukku their women were driven to. That is a workplace harassment. Again it comes under the workplace harassment. Now promisingly there is an International Labour Organization convention that was held in 2019. And it recognizes safe workplaces and reiterates that violence and harassment in the world of work constitutes a violation of human rights in அவங்க define பண்றாங்க. அவங்க sexual harassment and the convention sexual harassment as a part of an inclusive, integrated and gender responsive approach இருக்கணும் that covers all violence. Sexual harassment மட்டும்தான் violence நம்ம சொன்னோம். Definition classலயே சொல்றப்ப there should be have a sexual undertone complaint இல்ல. But that ILO says workplace lo broader இருக்கணும். Any harassment, physical harassment, any harassment should be brought into this. In the sexual harassment of women at workplaces, maybe we can drop the tag of sexual and bring it harassment of women at workplace. It will be more inclusive. The definition requires even rethinking. Because 2000 Act focuses only on sexual harassment. Whereas the convention, now International Labour Organization convention, covers violence and harassment not only from sex but also from gender. Gender is something more than what is sex. Convention provides workers with protection against victimization of or retaliation against complaints. Adukku major protection illa. Retaliation I read out. Most women feel they will be retaliated, so they don't give complaints. And witness protection and whistleblowers protect பண்ணனும்னு ILO சொல்றாங்க conventionல. This is not covered under 2000 Act, 13 Act. So far, unfortunately, India has not signed the treaty. And the treaty கூட இன்னும் இந்தியா இன்னும் sign பண்ணல. 2019 on the treaty. Maybe some social push or agitation, public outcry may compel the government to sign the 2013 treaty, which would widen the definition. Therefore, to conclude, the way in which the seminar has been designed is, we recognize the gender gap. Why a gender gap? How women are affected in workplace. We started on the premise that it is a male-dominated field. Then we said what are the kinds of harassment that women face? What are the types of harassments? Then under the Act, what is the sexual harassment? How it is differentiated, like verbal harassment, other kinds of harassments. Then we saw the statistics with regard to the implementation, how it is being implemented, what is the how it is not much. And we have also gone through how the POSH Act has evolved through great struggle beginning from the international scene up to now, and how the judiciary has fortunately pushed for progress in this aspect. The judiciary has done a great service in pushing this, in implementing this. It has made us to sit and think now. The way we are sitting and thinking and pondering over this problem is a direct outcome of the efforts of the higher judiciary, which is implementing this through even at the district level and taluk levels. Our coverage was regarding the traits of how the criminals will be there in an organization, how the organization should identify this, basically how women should be careful with these things, then how women can identify these traits, then what is the present position, how much we have to work further. I think this way I could summarize. These are all inputs which we could take, and we could also further advance our knowledge about this, and we can do further research and try to make some meaningful contribution which would make workplace a better place for women, and maybe not the gender gap 17% women, maybe could reach to its maximum, because that will be a national development. Because women have power, not only intellectual, but they have physical, all kinds of power. And as I said, the American rocket system propulsion depended upon the mathematics that was founded by three black women. So in all aspects, this sexual harassment of women at workplace should be put to an end to give equal rights to our
Our children, we have a girl child, we have our wife, we have our mother. We want, when we send our wife to work, when we aspire to educate our daughters and to put them in work, it's also in our self-interest that we create a better system. Our daughters are going to work in future. We are all in middle ages. We are growing daughters they will be going to work. We should ensure that they are not put to such harassments. And also our women face. And our Indian society becomes a truly egalitarian society for which we will do our might. Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful session. I welcome our Honorable Chief Judicial Magistrate, Srimati Sasikala, to deliver a vote of thanks. Good evening, everyone. It is truly an honor to stand before everyone today as we conclude this meaningful and insightful awareness program on gender sensitization and the elimination of violence against women. First and foremost, I extend my deepest gratitude on behalf of all the judges and staff of the Nilgiri District Judiciary to the Honorable High Court of Madras for allowing us to organize this important event. Your support and encouragement have made this initiative possible, and we are truly grateful for that. Next, I would like to give a heartfelt thanks to our chief guest, Honorable Tirumati Justice B. Bhavadi Subbarayan, the Judge High Court of Madras, and the Chairperson of GSICC Committee for guiding us the organization of this event and taking the time to be here with us today. Your presence and words of wisdom have been truly inspiring, and we are sincerely grateful for your valuable contribution. Thank you, Lordship. Next, I would like to sincerely thank our guest of honor, Honorable Thiru Justice A.A. Nakiran, Judge High Court of Madras, Portfolio Judge of the Nilgiri District, for gracing this occasion with your presence. Your participation has added great significance to this event, and we are grateful for your time and support. Thank you, Lordship. Next, I would like to give special thanks to our District Judge, Sri N. Muralidharan, who has been the guiding force behind this event. Once again, thank you for your leadership and dedication, and also for giving us the inspiring welcome address that set the perfect tone for the today's discussion. We are truly fortunate to have your support. Thank you, Your Honor. Next, I would like to thank our esteemed resource persons, Dr. Tirupati Jayantashri Balakrishnan, former Professor of English, PhD Arts and Science College, Coimbatore, and Thiru Young Kannan, Advocate Madurai, Bench of Madras High Court, Madurai, and Tirumati Adilakshmi Logamurthy, Advocate Madras High Court. Thank you for sharing your expertise with us, bringing attention to such an important issue. Your lectures have been informative and given us concrete idea of challenges in our society, as well as much needed perspective to drive change in our society. Today I took pride of the friend and classmate of Adilakshmi. Thank you, Adilakshmi. Next, I would also like to thank all our respected advocates who are all the members of Nilgiri District Bar Association, Gudalur Bar Association, Kunnur Bar Association and Kotagiri Bar Association for participating in this program. Next, I would also like to thank all the staffs and officials of the District Collector's Office, Police Department, Department of Public Health and Preventive Medicine, Fire Service Department, Forest Department, Labor Department and Education Department for participating in this program. Next, I would also like to thank all the officials and
college students of Government Medical College Nursing, Udhagamandalam, Government Arts College, Gudalur, Government Arts College, Udhagamandalam for participating in this program. Next, I would also like to thank all the participants who readily accepted our invitation to be part of this program. Now, I would also like to thank the officials and staff of the Regional Center for Tribal Cultural Udhagamandalam for conducting this awareness program. Now, I would also like to thank our caterers at CBM Hotel for providing the lunch and snacks. Next, I would also like to thank media and press, flex and decorate providers, videographers and photographers. Last but not least, I thank my brother and sister judges and staff of Nilagiri District Judiciary and this awareness program committee judges of Nilagiri District for the relentless effort and cooperation in making this awareness program a resounding success. If time is money, you have spent millions for us today. Once again, thank you all for being here and making this event a grand success. Thank you. Thank you, ma'am. I request the gathering to raise for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा